It's hard to pinpoint exactly one core of my Jewish identity. Like we spoke before, I talked about community as one part of it. And the second one is Pesach, because I really like, I guess, gathering the whole family, and then that there's a storyline, and that everything has such a symbolicism. And also because, yeah, it's fun and it means a lot for me. A ritual that really for me like has symbolism is the lighting of Shabbat candles, because it's just something that is like part of a routine, but that means like the start of something. For me, the 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 ritual I associate the most with being Jewish is, I think, it's Rosh Hashanah in Turkey. Like, I think this is a Sephardic tradition, but you also you take a pomegranate and then you throw it on the floor, like and then you maybe use like a hammer or something to crack the pomegranate open, and then you eat it, because in the Middle East, pomegranate symbolizes fertility and wealth. I don't know, maybe it's a feeling or an impression of being part of something that is bigger than just me practicing these traditions, beliefs. It's the idea that there is like so many people that have done so before me, and that there is a long history to what I am doing, as well as I'm doing these things now in this moment, and at the same time there are so many others who do the same thing. The prayer for like the deceased, but not the deceased in general throughout the year, but the one where you remember people who died because of pogroms or in concentration camps. It's like always a prayer that's very important to me. Like, my community is small, but my community has always been like the most traditional, I guess, because we're all basically Holocaust Polish Holocaust survivor descendants. So it's always been like very strong focus on education, like to know what Judaism is. To me, what is most important is not community, but communality within Judaism. So just das, also das Zusammensein. It's like a sign of continuity. You know, people have done this for thousands of years, and we continue to do it every year. Meine Mama kann nicht kochen und normalerweise essen wir nur Essen von draußen. Aber es gibt eine Sache, die meine Mama super, super gut macht, und das macht sie auch den ganzen Tag. Da holt sie Hähnchen und Suppengemüse und dann schmeißt sie einfach alles in den Topf rein, zusammen. Auch das Hühnchen, auch das Gemüse. Lässt es einfach den Herd ungefähr 12 Stunden lang an. Köchelt sich so vor sich hin, so bei ganz, ganz geringer Temperatur. Und dann essen wir das. Zu jedem Feiertag gibt es Hühnchensuppe. And I love the process of soup making. Just putting like a whole chicken in there, or well, whatever, and just waiting a really long time, and then putting vegetables, and then waiting and taking it out and taking the bones out and doing like the whole process. I find it to be very relaxing.
When I think of food in Judaism, I usually think of Pesach first and like Seder. Because my family, we always have, my family and this other family, that they have had Seders for like generations together, like 3 or 4 generations together. Yeah. And it's always like a really big deal. Usually like at least like 35 people there. I mean, sometimes it's catered, sometimes people do it themselves. But a lot of work is done just to make this food, you know. Da gibt's noch so ein paar Sachen, die mich ganz krass an meine deutsche Oma erinnern und halt an jüdische Feiertage und an Judentum und so. Und das ist halt, also es ist vor allem echtes Gewürzdill, weil das immer so ihre Suppen tut und es ist einfach Rosh Hashanah Gewürz. So the memory that comes to mind with matzo ball soup is when everyone's passing like the plates of soup one to the other in Shabbat. You know, when you're in a big table full of people. Yeah. And you're just passing the plates. To me, that's a really nice memory. Da kann ich mich an eine Suppe erinnern, das war nicht von meiner, also meine Mama hat ja die Suppe von meiner Oma, quasi so ein bisschen, also es ist jetzt kein Familienrezept, nichts krasses, weil es ist immer nur so ein bisschen einmal erklärt, schmeißt ein Hühnchen rein und so, aber hat die so ein bisschen von meiner Oma und einmal, ich weiß nicht mehr, was für ein Feiertag es war, ich glaube vielleicht irgendwie Rosh Hashanah, weiß ich nicht, irgendwas, da saßen wir bei meiner Oma in Augsburg und es war Ron, Gil, Papa, Mama, ich und meine Oma, mein Opa. Und dann hat sie die Suppe rausgeholt und irgendwie uns allen so Schüsseln mit Löffeln gegeben. Und die Löffel haben einfach alle nach Spülmittel geschmeckt. Komplett nach Spülmittel. Dass man die Suppe kaum essen konnte. Und dann haben wir neue Löffel bekommen und dadurch, dass wir die Löffel schon in die Suppe reingesteckt haben, hatte sie so ein bisschen Geschmack davon, also haben wir ganz viele Nudeln noch reingeschmissen, damit die Suppe quasi den Geschmack verliert und nach Nudeln schmeckt und nicht mehr nach Spülmittel. Aber dann war sie super lecker.